La hembra alfa richezo el vinculo de perja. El rey alfa dijo, demasiado tard, ya eres mía. La luna estaba alta sobre el reino de lumina, bañando los bosques y castillos con su luz plátida. La bruma se deslizaba entre los árboles antiguos, acariciando las hojas con un susurro, que parecía hablar de secretos olvidados. En el corazón de ese reino, en una torre se alzaba más allá de las nubes, vivía la hembra alfa, una joven de espíritu indomable y morada que parecía atravesar las sombras más densas. Su nombre era Leora, y desde pequeña había aprendido que la fuerza verdadera no se media por la obediencia, sino por la libertad de decidir. Esa noche, como todas las noches de luna llena, él era estaba cargado de magia. Las piedras del castillo vibraban suavemente y el viento parecía traer ecos de antiguos reyes y guardianes olvidados. Leora caminaba por los corredores de su torre, sintiendo como la energía del lugar le recordaba que estaba destinada a algo más grande que ella misma, pero también más peligroso. Había oído hablar del rey Alfa, un hombre cuya fama se extendía como un manto de poder por toda lumina. Su presencia imponía respeto y temor, y pocos se atrevían a cruzarse en su camino. El día había llegado finalmente. La ceremonia ancestral donde el rey Alfa buscaba unir a su igual, su contrapart, mediante un vínculo que celaba no solo la fuerza, sino también el destino. Leora lo esperaba, aunque su corazón late con una mezcla de curiosidad y recelo. Sabía que aceptar aquel vínculo significaba renunciar a algo de sí misma, y su espíritu no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Cuando el rey Alfa apareció, la sala quedó en silencio. Era alto, de postura impecable y mirada intensa, como si pudiera leer los pensamientos de todos los presentes. Su voz, profunda y firme, resonó entre los muros antiguos. Leora, el vínculo nos pertenece por derecho. Es tiempo de que aceptes lo inevitable. Ella lo miró con decisión, el fuego en sus ojos reflejando la luna que entraba por los ventanales. No, respondió, con una voz clara que no admite dudas. No soy propiedad de nadie y no cederé mi voluntad. Un murmullo recorrió la sala. Los consejeros y guardias intercambiaron miradas sorprendidas, pero el rey Alfa no mostró ira. Solo una leve sonrisa, casi imperceptible, dibujó sus labios. Demasiado tard, dijo con calma, ya eres mía. Esas palabras hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Leora. No era el tono de amenaza lo que les estaba, sino la certeza que contenía. Aunque su corazón gritaba en contra, una parte de ella sintió que algo invisible ya los había unido, incluso antes de pronunciar el vínculo. Esa noche, mientras el castillo dormía, Leora no podía conciliar el sueño. Camino por los jardines iluminados por la luna, sintiendo como el viento acariciaba su rostro, y traía consigo un olor a tierra húmeda y a flores nocturnas. Todo parecía hermoso y sereno, pero ella sabía que la cama era solo un velo. Las antiguas fuerzas que custodiaban el reino estaban alerta, y algunas de ellas no miraban con buenos ojos la decisión de rechazar el vínculo. De repente, un susurro emergió de entre los árboles. Leora se detuvo, conteniendo la respiración. La voz era suave, pero cargada de autoridad. El vínculo está selado, aunque tú no lo sientes. No puedes escapar de lo que ha comenzado. Un escalofrío más profundo recorrió su cuerpo. La hembra alfa comprendió que aquel rechazo no había terminado el destino. Simplemente había cambiado la forma en que se manifestaría. La maldición, antigua y poderosa, ya había despertado. Si no aceptaba su lugar en el equilibrio del reino, su propia vida y la de aquellos que amaba podrían estar en peligro. A la mañana siguiente, los pasillos del castillo se llenaron de rumores. Guardias susurraban sobre sombras que se movían sin origen, sobre luces que danzaban en los ventanales cuando nadie estaba cerca. Leora se movía entre ellos con paso firme, ocultando su inquietud bajo una máscara de serenidad. Sabía que la fuerza y la independencia eran su mejor defensa, pero incluso ella podía sentir que el tiempo no estaba de su lado. El rey Alfa la observaba desde su trono.
Con la mirada penetrante que persia atravesar muros y corazones. No se acercaba, ni imponía su presencia directamente, pero cada gesto suyo estaba cargado de significado. Lior lo sentia incluso en silencio. Un vinculo invisible que tiraba de ella, aunque su mente gritara en contra. Era como caminar en un sendero donde cada paso la llevaba más cerca de un destino, que no podía rechazar completamente. Esa tarde, decidió aventurarse al bosque cercano, donde los árboles centenarios guardaban secretos que solo los valientes podían descubrir. Cada paso entre races y hojas húmedas le recordaba su fuerza, pero también la fragilidad de su posición. Ali, bajo un árbol milenario, sintió un contacto extraño, como si una sombra la tocara suavemente, dejando una sensación que era a la vez inquietante y familiar. ¿Quién estaba? Preguntó intentando mantener la calma, muy straight. Nada respondió, solo un viento que parecía susurrar su nombre, Leora Leora. Comprendió entonces que la maldición no era solo un castigo o amenaza. Era un recordatorio de que el poder y la libertad no podían existir por separado en aquel reino. Para sobrevivir, tendría que enfrentarse a fuerzas que ni siquiera podía comprender del todo. Y el rey Alfa estaba en el centro de todo. Su rechazo no había roto la conexión, solo había activado un jugo más complejo, lleno de enigmas, decisions y peligros. Cuando regresó al castillo, la noche comenzaba a caer nuevamente. Las antorchas iluminaban los pasillos y el eco de sus pasos parecía resonar con un ritmo propio, como si los muros mismos respiraran. Se acercó a la ventana de su torre y miró hacia la luna, tratando de encontrar respuestas en su luz fría. Fue entonces cuando vio una figura en la distancia. El rey Alfa, de pie en el jardín, inmóvil, observándola con la misma intensidad que él sentia en su interior. No dijo nada, pero el silencio entre ellos era más elocuente que cualquier palabra. Cada uno comprendía que algo había cambiado. El vinculo no era solo una ceremonia o un ritual antiguo. Era una fusa viva que los unía, los empujaba y los desafiaba. Y aunque Leora hubiera rechazado la unión, algo dentro de ella sabía que la historia apenas comenzaba. La luna se reflejaba en el lago cercano, y Leora veía su propio rostro en el agua mezclado con la imagen del rey Alfa. La verdad era innegable. Y no podía negar lo que sentia, ni ignorar el poder que existía entre ellos. Una parte de ella luchaba con rabia y orgullo. Otra parte sentia un anhelo que no podía comprender completamente. Y mientras las sombras del bosque parecían acercarse, trayendo consigo ecos de antiguas advertencias, Leora comprendió que su vida ya no sería la misma. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban tímidamente en el cielo, la hembra Alfa sintió por primera vez que estaba en el umbral de algo imposible de detener. La maldición, la fusa del vinculo, y el rey Alfa estaban entrelazados de manera que desafiaba la razón y la voluntad. El destino no la había olvidado. La había marcado, con una certeza que era a la vez aterradora y fascinante. Y entonces, un susurro más profundo, que parecía surgir de la misma tierra, le dijo algo que heló su sangre. El vinculo ya comenzó, y tú no lo sentirás hasta que sea demasiado tarde. Leora se giró hacia la ventana, con el corazón latiendo con fuerza, mirando hacia el jardín donde el rey Alfa permanecía inmóvil. No sabía que debía hacer, ni que fuerza oscura se movía detrás de todo esto. Solo sabía que su mundo había cambiado para siempre, y que la elección que había tomado la había colocado en el centro de un jugo antiguo y peligroso, donde el poder, el amor y la libertad estaban entrelazados de manera inseparable. Mientras la luna se ocultaba detrás de nubes oscuras, la bruma del bosque se espesó, y una sombra se deslizó silenciosa hacia la torre. Leora no la veía, pero la sintió, como una corriente de aire frío que recorría sus venas. Algo estaba despertando en la noche, algo que solo podría ser enfrentado si aceptaba. Eventualmente, lo que su corazón y su destino ya habían decidido. Y así, con el corazón lleno de preguntas y un vinculo invisible que la unía al rey Alfa, Leora se sentó junto a la ventana,
Mirando la luna y preguntando si alguna vez podría escapar del destino, que la reclamaba. El amencer ligo lentamente al reino de lumina, pintando los cielos con tonos anaranjados y dorados que reflejaban la quieta del bosque, y la magnificencia de los castillos. Leora se encontraba en la torre más alta de su hogar, contemplando los rayos del sol filtrandos entre las nubes y las hojas de los árboles antiguos. La noche interior había dejado cicatrices invisibles en su espíritu. La certeza de que el vínculo con el rey Alfa existía, aunque él lo hubiera rechazado, la mantenía en un estado de alerta constante. Sus pasos eran silenciosos mientras bajaba por los corredores del castillo. Cada sala, cada arco de piedra y cada ventana contaba historias de alfas que habían gobernado antes que ellos, de pactos secretos y promesas hechas bajo la luz de la luna. Ahora, Leora formaba parte de esa historia, aunque no aceptara su lugar. Al cruzar el patio interior, sus ojos se encontraron con los del rey Alfa, que estaba de pie cerca del estanque, observando el reflejo de los árboles y la torre. Su figura emanaba autoridad y misterio, y la luz de la mañana iluminaba su cabello oscuro y su expresión serena pero intensa. No dijo palabra alguna, y sin embargo, su presencia hablaba con un lenguaje silencioso que parecía atravesar la haste del corazón. Leora se obligó a mirar hacia otro lado, recordando que debía mantener la distancia. Pero una parte de la esencia que cada mirada que compartían, cada silencio, estaba cargado de un significado que no podía ignorar. Era una tensión que no pertenecía al miedo ni al respeto, sino a algo más profundo, una fuerza invisible que los unía incluso contra su voluntad. Esa misma mañana, mientras caminaba hacia los jardines, sintió una presencia detrás de ella. El aire parecía vibrar, y la temperatura cambió sutilmente, como si alguien o algo estuviera observando cada movimiento. Giró lentamente, encontrándose con el rey Alfa, que avanzaba entre las sombras de los árboles. Su paso era firme, seguro, y cada movimiento irradiaba poder y confianza. No deberías caminar solo por el bosque, dijo, su voz grave y tranquila, casi como un susurro que se mezclaba con el canto de los pajaros. Las fusas antiguas no perdonan la imprudencia. Leora lo miró con disdain y decisión. Pudo cuidarme sola, respondió con un brillo desafiante en los ojos. No necesito protección de nadie. El rey Alfa sonrió levemente, sin ira, pero con una autoridad que no podía ignorar. Lo sé, dijo. Pero hay peligros que no se enfrentan solo con fuerza. Algunos se vencen con alianza. Su proximidad la hizo sentir un escalofrío. No era miedo ni amenaza, sino algo más sutil. La sensación de que su destino y el de él estaban entrelazados, como si el air mismo los hubiera unido. Leora trató de mantener la compostura, pero su corazón lacia confusa y su mente se debate entre el orgullo y una curiosidad que no podía contener. Durante los días siguientes, la tensión entre ellos se volvió más evidente. El rey Alfa no la obligaba a aceptar el vínculo, pero cada encuentro estaba cargado de significado. Lo veía aparecer en los lugares donde menos lo esperaba, observando desde lo alto de una torre, caminando por los senderos del bosque, o incluso en la biblioteca donde Leora estudiaba los secretos de los antiguos alfas. Siempre en silencio, siempre presente, como un guardián invisible que la empujaba suavemente hacia su destino. Leora comenzó a notar cambios en sí misma. Cada vez que él estaba cerca, sentía un calor extraño en el pecho y un deseo de mirarlo, de entenderlo, de desafiarlo al mismo tiempo. La atracción era inevitable, aunque intentara resistirse. Se encontraba hablando sola, cuestionando su propia fuerza y determinación, preguntándose cómo alguien podía ocupar tanto espacio en su mente sin siquiera acercarse demasiado. Un día, mientras caminaba por el bosque para recolectar hierbas y estudiar runas antiguas, escuchó un susurro que parecía surgir del viento. El vínculo existe, aunque no lo sientas. No puedes escapar de lo que ha comenzado. Se detuvo mirando a su alrededor y no veía a nadie.
Solo el murmullo de las hojas huila las que se filtraba entre las ramas. Pero sabía que las palabras no eran un jugo del viento. El rey Alfa estaba cerca, observando desde la sombra de un árbol, y Leora lo sintió antes de verlo. La atracción entre ellos se volvió tangible, como un hilo invisible que los conectaba. Siempre estás aquí, preguntó, con una mezcla de desafío y resignación, observando cada paso mío. Siempre respondió él, con la misma calma que la caracterizaba, pero con un brillo intenso en los ojos. No para controlar, sino para approachar. Esa respuesta hizo que Leora sintiera una mezcla de alivio y frustración. Alivio porque no había malicia en su presencia, y frustración porque la verdad de sus palabras le acercaba a algo que ella no estaba lista para aceptar. La inevitabilidad de su conexión. Con el tiempo, comenzaron a interactuar de manera más cercana, aunque siempre con precaución. El rey Alfa le enseñaba a reconocer señales del bosque, a leer runas antiguas y a sentir la energía de los lugares mágicos. Leora lo escuchaba, aprendía, y al mismo tiempo luchaba contra el magnetismo que sentia hacia él. Cada lección, cada consejo, cada gesto silencioso era una danza delicada de poder y deseo, respeto y atracción. Una tarde, mientras exploraban un claro rodado de árboles centenarios, Leora encontró una flor nocturna que emitía un brillo suave. Al tocarla, sintió un calor recorrer su mano, y una corriente de energía invisible la conectó con el rey Alfa, que estaba a unos pasos de distancia. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo pareció detenerse. La energía del vínculo se volvió evidente, palpable, y Leora comprendió que la fusión entre ellos no era solo un sentimiento. Era algo antiguo y profundo, un lazo que los unía sin importar su voluntad. Es extraño, dijo ella, intentando explicar lo inexplicable. Siento algo como si hubiera un hilo que nos conecta. Así es, respondió él, acercándose lentamente. No es solo magia ni destino, es la fuerza que nos une aunque la rechaces. Leora apartó la mirada, intentando ocultar el impacto de sus palabras. No quería admitir lo que sentía, no quería ceder ante algo que no podía controlar. Pero incluso mientras luchaba, su corazón le decía que cada momento juntos le acercaba más al vínculo, que temía y deseaba al mismo tiempo. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión entre ellos creció. Cada encuentro estaba cargado de emoción contenida, miradas que duraban demasiado, palabras que tenían doble sentido, silencios que decían más que cualquier gesto. Leora comprendió que el vínculo no era solo una obligación ancestral, sino un desafío a su propia fuerza y libertad. Cada momento con el rey Alfa la empujaba a enfrentarse a sus propios miedos y deseos, y la atraía hacia un destino que no podía ignorar. Un crepúsculo, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, el rey Alfa la llevó a un puente antiguo que cruzaba un río cristalino. La luz dorada iluminaba sus rostros, y el murmullo del agua parecía acompañar sus pensamientos. Leora, dijo él, con voz suave. No te pido que aceptes el vínculo por obligación. Solo te pido que ves lo que somos capaces de hacer juntos. Ella lo miró, y por primera vez sintió que podía confiar en él, aunque solo fuera un instante. Sus corazones latían con fuerza, y la conexión entre ellos se volvió imposible de negar. Leora comprendió que la atracción que sentía no era debilidad, sino una parte de su fuerza, una fuerza que la unía a él de manera inevitable. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el castillo y el bosque, Leora se retiró a su torre con pensamientos confusos y emociones intensas. Sabía que el vínculo existía, aunque no lo hubiera aceptado. Sabía que el rey Alfa estaba cerca, no solo como protector, sino como alguien que compartía con él un destino que no podían cambiar. Y mientras se sentaba junto a la ventana, mirando la luz plátida, comprendió que la atracción que sentía no era un peligro a evitar, sino un camino que debía explorar, aunque temiera perderse en él. En la distancia, el rey Alfa observaba la torre, inmóvil, comprendiendo que su presencia ya no era solo poder, sino un puente hacia el corazón de Leora.
Sabia quella resistencia de la hembra alfa era tan fuerte como su propia determinación. Pero también sabia quella conexión entre ellos era inquebrantable, como un río subterráneo que no podía detenerse. Y así, con la noche envolviendo el reino, y los susurros del bosque recordando a ambos la fuerza de lo antiguo. La atracción prohibida entre ellos creció, silenciosa pero poderosa, promocionando desafios, decisions y secretos que solo podían resolverse cuando el corazón y el destino finalmente se encontraron. El cielo de lumina estaba teñido de tonos grises y dorados al amanecer. La bruma ansía firaba a los bosques y a los campos que rodeaban el castillo, dándoles un air de misterio y peligro. Leora caminaba con paso firme, pero su corazón estaba cargado de dudas. El vínculo con el rey Alfa ya no era solo una fuerza invisible. Cada encuentro, cada mirada, había acercado sus destinos de manera inevitable. Y sin embargo, ella on resistia, aferrándose a la libertad que había defendido toda su vida. Mientras avanzaba por los corredores del castillo, los ecos de pasos desconocidos la hicieron detenerse. Sabia que no estaba sola. El reino estaba lleno de sombras, no todas visibles, y algunas de ellas tenían motivos oscuros para interferir en su vida. Sus ojos recorrieron el pasillo, y allí, en la penumbra, vaya una figura conocida, uno de los consejeros de confianza del rey Alfa. Pero la mirada del hombre no era la de alguien leal. Había un brillo de ambición y engaño que hizo que Leora comprendiera que la traición estaba más cerca de lo que imaginaba. Leora, dijo el hombre, con voz suave y persuasiva, no deberías seguir caminando sola. Algunos secretos son demasiado peligrosos para uno mismo. Ella lo miró con desconfianza. Y tú me traes advertencias o amenazas. Pregunto, manteniendo la calma que le costaba sostener. El consejero bajó la mirada un momento, y cuando volvió a levantarla, sus ojos estaban llenos de astucia. Solo quiero prochert, pero algunos no buscan procher, sino tomar lo que les pertenece. Debes tener cuidado. Leora comprendió que no podía confiar en nadie completamente. Incluso aquellos que parecían leales podían tener intereses ocultos, y el peligro no venía solo del bosque ni de las fuerzas antiguas, estaba en las sombras del propio castillo. Esa tarde, decidió aventurarse al bosque para estudiar las runas que había encontrado días antes. Necesitaba comprender más sobre el vínculo y la energía que los unía ella y al rey Alfa. Mientras caminaba, los árboles parecían susurrar advertencias y secretos. Cada sombra, cada hoja movida por el viento, parecía contener un mensaje que solo los ojos atentos podían leer. De repente, una figura emergió entre los árboles. Era el rey Alfa, como si hubiera sentido su presencia incluso antes de verla. Su paso era firme y silencioso, y su mirada reflejaba preocupación y algo más profundo que Leora no podía descifrar. Leora, dijo él. Debimos hablar, no solo del vínculo, sino de lo que se avecina. Ella cruzó los brazos, intentando mantener distancia. No necesito que me enseñes miedo ni advertencias, puedo enfrentar lo que venga. Él se acercó un paso más, y el air entre ellos pareció vibrar con energía antigua. Sé que eres fuerte, dijo con suavidad, pero hay fuerzas que ni tú ni yo podemos ignorar. Algunas no buscan dañar, sino reclamar lo que pertenece por derecho. Leora sintió un escalofrío. No era miedo, era una mezcla de respeto, curiosidad y algo que no quería admitir. Un deseo creciente de confiar en él, aunque su orgullo le gritara que debía resistirse. ¿Qué fuerzas? Preguntó, tratando de mantener la voz firme. Sombras antiguas, secretos de la luna y la sangre de quienes nos precederán, respondió él. La profecía no mente. El vínculo es necesario para approachar el reino. Pero debes comprender que aceptar no significa perder, significa unidad en fuerza y decisión. Mientras hablaban, un viento frío recorrió el claro del bosque, trayendo consigo una sensación de peligro inminente. Leora sintió que algo se acercaba, algo que no podía ver, pero cuya presencia se hacía sentir en la piel y en el corazón. Debimos unirnos, dijo él, extendiendo la mano con calma y firmeza.
no por deseo, sino por necesidad. El retrocedio, el orgullo y la prudencia luchando contra la verdad que comenzaba a reconocer. Que su fuerza estaba incompleta sin el rey alfa a su lado, y que la unión no era solo un lazo de destino, sino una herramienta para approachar lo que amaba. Esa misma noche, mientras la luna iluminaba el castillo y los jardines, ocurrió algo inesperado. Un grupo de sombras emergió del bosque y atacó la muralla externa del reino. Guardias y criaturas antiguas luchaban confusa, pero la presencia de Liora y el rey alfa era necesaria para enfrentar el peligro. Sin dudarlo, ambos se colocaron en primera línea, combinando su fuerza y habilidades. La magia y el poder de los alfas se entrelazaban, creando un escudo que protegiera a los habitantes del castillo. En medio del conflicto, Liora sintió un momento de claridad. La atracción y el vínculo que había rechazado eran ahora herramientas vitales para enfrentar la amenaza. Comprendió que su orgullo y resistencia podían poner en peligro no solo su vida, sino la de todos los que dependían de ellos. Después de la batalla, el castillo quedó en silencio. Los ecos de la lucha resonaban en los muros, y la bruma cubría los jardines, mezclando la victoria con la sensación de peligro latente. Liora se sentó en los escalones de piedra, agitada y pensativa. El rey alfa se acercó, y por primera vez no hubo palabras de poder ni advertencia, solo una presencia silenciosa y protectora. Hicimos lo correcto, dijo él, con suavidad, pero la traición todavía se acerca, no todos en este reino buscan su bien. Liora lo miró, y comprendió que su fortaleza no bastaba, necesitaba confiar en alguien, y ese alguien era él. Pero incluso mientras su corazón aceptaba la verdad, la traición de los consejeros y aliados ocultos hacía que cada paso estuviera cargado de incertidumbre. Días después, una carta llegó al castillo. Estaba escrita con una caligrafía elegante y peligrosa, y su contenido era claro. Algunos aliados habían sido corrompidos por la ambición y el deseo de poder, y planeaban separar a Liora y al rey alfa para debilitar el reino. La traición estaba más cerca de lo que esperaban. Liora y el rey alfa se reunieron en la sala central del castillo. Sus miradas se encontraron, y por un instante no hicieron falta palabras. La conexión entre ellos era más fuerte que cualquier amenaza externa, y cada gesto transmitía entendimiento y confianza. Debimos actuar con cuidado, dijo él. La traición no proviene solo de los enemigos visibles, sino de aquellos que fingen lealtad. Lo sé, respondió ella. Pero no permitiré que nos dividen. Aunque duela, aunque sea difícil, debimos mantenernos unidos. La noche siguiente, el rey alfa llevó a Liora un lugar secreto en el bosque, un antiguo santuario rodeado de árboles centenarios y runas que brillaban con luz propia. Ali la magia del lugar los envolvía, creando un espacio donde podían hablar sin interferencias y donde sus corazones podían reconocerse en silencio. Este lugar, dijo él, ha protegido a los alfas por generaciones. Aquí podemos ser honestos, sin miedo, sin máscaras. Liora respiró profundamente, sintiendo la energía del santuario recorrer su cuerpo. Nunca me había sentido tan vulnerable, dijo, pero al mismo tiempo tan segura. Eso es el vínculo, respondió él. No es solo poder ni destino. Es confianza, respeto y la fuerza de enfrentar lo desconocido juntos. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, observando la luz de la luna filtrarse entre las hojas. El vínculo, aunque no aceptado formalmente por Liora, se hace tangible. Sus corazones latian al unísono, y la energía que los unía se sentía más fuerte que nunca. Sin embargo, la traición no estaba lejos. Esa misma noche, el consejero ambicioso se movía en secreto, preparando un plan para debilitar a Liora y al rey alfa, buscando separar lo que el destino había unido. Sus pasos eran silenciosos, y su mirada estaba llena de deseo de poder, ciego ante la fuerza que el vínculo representaba. Liora y el rey alfa no lo sabían aún, pero el peligro inminente requeriría decisiones difíciles y sacrificios. Ella tendría que enfrentar su miedo a depender de otro,
Y el tendria que confronter secretos de su propio pasado, que podían poner en riesgo todo lo que buscaban proteger. Al regresar al castillo, la hembra alfa comprendió que cada elección que hiciera ahora tendría consecuencias. Su orgullo, su fusa y su independencia serían puestos a prueba no solo por fusas externas, sino por la conexión profunda que sentía el rey alfa. El sacrificio que debía hacer no era solo físico, sino emocional. Confiar, aceptar y unias, aunque su corazón en dudara. Y mientras la luna se ocultaba detrás de nubes densas, la bruma del bosque creció, trayendo consigo la sensación de que algo más estaba por despertar. Una fusa antigua, ligada al vínculo y al destino del reino, estaba a punto de manifestarse. Leora comprendió que su mundo había cambiado de manera irrevocable. Y quella traición y el sacrificio serían los caminos que la llevarían al verdadero enfrentamiento, con su destino y con su corazón la noche que sobre lumina con un silencio profundo, distinto a cualquier otro. No era una cama pacífica, sino una pausa cargada de expectativa, como si el mundo mismo contuviera la respiración. La luna comenzaba a oscurecerse lentamente, anunciando el eclipse que los antiguos textos habían descrito como el momento del juicio y del renacer. Leora permanecía de pie en la muralla del castillo, observando el cielo. El viento agitaba su cabello y levaba consigo el olor del bosque y de la tierra antigua. En su pecho, el vínculo leía confusa y imposible de ignorar. No era una cadena, como había temido al principio, sino una llamada profunda, firme y constante. Detrás de ella, el rey Alfa se acercó en silencio. Ya no era solo el gobernante poderoso que todos temían. En sus ojos había cansancio, esperanza y una sinceridad que no intentaba ocultar. El eclipse ha comenzado, dijo con voz tranquila, lo que ocurre esta noche definirá el destino del reino. Leora sintió lentamente. Lo sé, y también sé que no puedo seguir hayendo. Durante mucho tiempo había creído que aceptar el vínculo significaba rendirse, perderse a sí misma. Pero ahora entendía que su verdadera lucha no era contra el rey Alfa, ni contra la magia antigua, sino contra su propio miedo a confiar. Las campanas del castillo sonaron, graves y lentas. En los patios, los habitantes del reino se reunían, mirando al cielo con temor y esperanza. Los antiguos símbolos comenzaron a brillar en las piedras, y el aire se llenó de una energía viva, antigua y poderosa. Desde las sombras, el traidor observaba. El consejero ambicioso había esperado este momento, convencido de que el caos le permitiría tomar el poder. Con palabras falsas y pactos rotos, había despertado a la fusa oscura que dormía bajo el reino, creyendo que podría controlarla. Pero la oscuridad no obedecía a nadie. Un temblor recorrió la tierra. Del bosque surgió una figura hecha de sombras y ecos, alta y cambiante, como si no perteneciera del todo a este mundo. Su presencia apagaba la luz, y su voz resonó como un eco antiguo. El vínculo fue rechazado, dijo la entidad. El equilibrio fue roto. Los guardias retrocedieron, pero Leora avanzó. Cada paso que daba era firme, y no sentía duda, solo una claridad nueva. El vínculo no fue roto, respondió. Solo fue puesto a prueba. El rey Alfa se colocó a su lado. No delante, no detrás, a su lado. Ese simple gesto fue más poderoso que cualquier palabra. La entidad oscura río un sonido vacío. El poder no se comparte. Uno domina el otro cede. Leora levantó el rostro. Eso es lo que el mundo antiguo crea. Pero estaba equivocado. El eclipse alcanzó su punto máximo. La luna quedó cubierta y el reino quedó sumido en una penumbra azulada. En ese instante el vínculo respondió. Leora sintió el pulso del rey Alfa como si fuera el suyo. No perdió su identidad, la sintió expandirse. Su fusa no disminuyó, se multiplicó. Comprendió que el vínculo no exige sumisión sino elección. Miró al rey Alfa una vez más. Ahora elijo dijo con calma, no por destino, no por miedo, elijo caminar contigo. El vínculo se encendió como una luz viva entre ambos, envolviéndolos sin quemar, sin herir. La energía se elevó hacia el cielo, atravesando la oscuridad del eclipse.
La entidad grito no de dolor sino de pérdida. Esto no estaba escrito. Los destinos puden cambiar, respondió el rey Alfa. Cuando se eligen con verdad. La fuerza oscura comenzó a disiparse, incapaz de sostenerse ante una unión basada en respeto y voluntad compartida. El traidor Cayo de Redilas, comprendiendo demasiado tarde que había despertado algo que no podía usar para su beneficio. Cuando la luna comenzó a liberarse de la sombra, una luz nueva bañó el reino. No era la misma de antes. Era más cálida, más viva. El bosque dejó de susurrar con advertencias. Ahora cantaba. Leora respiró profundamente. Sencha cansancio pero también paz. El vínculo seguía aje firme pero no dominante. Era una presencia constante, como un latido compartido. El rey Alfa se inclinó ligeramente ante ella, un gesto que sorprendió a todos. Mi reine, dijo, no por corona, por elección, leora lo miro y por primera vez sonrió sin reservas. Nuestro reino corrigió, nuestro camino. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. El castillo sano, el bosque volvió a florecer, while las antiguas runas perdieron su brillo amenazante, convirtiéndose en símbolos de protección. El rey Alfa cambió. Gobernaba con firmeza, pero también con escucha, y no imponía, guiaba. Leora caminaba a su lado, no como sombra ni como figura decorativa, sino como igual. Juntos enfrentaron concillos, dudas y recuerdos del pasado. No todo fue sencillo. Hubo desacuerdos, silencios largos y decisiones difíciles. Pero el vínculo no los encerraba, los sostenía. Una noche bajo una luna tranquila, Leora regresó al mismo jardín donde todo había comenzado. El lago reflejaba el cielo y el aire era suave. Pensé que perdería mi libertad, dijo en voz baja. El rey Alfa negó lentamente. La libertad no se pierde cuando se comparte. Se transforma. Ella comprendió entonces que la verdadera redención no había sido derrotar a la oscuridad externa, sino sanar las heridas internas. El miedo, el orgullo, la soledad. El reino de Lumina prosperó bajo su gobierno compartido. No como una leyenda de dominación, sino como una historia de transformación. Los antiguos cantos cambiaron, hablando ahora de una hembra alfa que rechazó el destino impuesto. Y de un rey alfa que aprendió a soltar el control. Y aunque el mundo seguía siendo peligroso y lleno de sombras, ya no temían a la noche. Porque habían aprendido que incluso en la oscuridad más profunda, una elección sincera podía encender una luz imposible de apagar.